సో లాస్ట్ క్లాస్లో ఎన్క్యాప్సులేషన్ ప్రాసెస్ అయింది. సో ఈరోజు ప్రాసెస్ వచ్చి ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటే ఏంటి? ఒక క్లాస్లో మెథడ్ ని డిక్లేర్ చేసుకుంటాం. డిక్లేర్ చేసుకున్న మెథడ్ ని వేరే క్లాస్ లో కాల్ చేస్తాం. ఏదైతే మెయిన్ మెథడ్ కంటైన్ ఉంటుందో ఆ క్లాస్ లో కాల్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు ఆ మెథడ్ అని అన్నాం కదా, ఇక్కడ మెథడ్ గురించిన డెఫినేషన్ అండ్ సింటాక్స్ చూసినాం. ఇక్కడ మనం చూసేది ఏంటంటే మెథడ్ టైప్స్. మెథడ్ ఎన్ని టైప్స్ లో డిక్లేర్ చేయొచ్చు? మెథడ్ టైప్స్ పైన ఏంటి? మెథడ్ అంటే ఏంటని చూసినాం. ఇక్కడ మెథడ్ టైప్స్ ఎన్ని? సో మెథడ్ టైప్స్ గురించి వచ్చేసరికి మెథడ్స్ ఆర్ two types. Methods are two types. One is non-returning type. One is non-returning type, and second one is returning type. Second one is returning type. So methods అనేవి two types. ఒకటి నాన్ రిటర్నింగ్ టైప్, ఇంకొకటి రిటర్న్ టైప్. ఫస్ట్ రిటర్న్ టైప్ అంటే ఏంటి చూద్దాం. ఫస్ట్ వచ్చి నాన్ రిటర్నింగ్ టైప్ కదా. నాన్ రిటర్నింగ్ టైప్. నాన్ రిటర్నింగ్ టైప్ అంటే ఏంటనేది చూద్దాం. డెఫినేషన్ వైజ్ నాన్ రిటర్న్ టైప్ వచ్చి we need to use void keyword for that method signature. And second one is returning type. So నాన్ రిటర్నింగ్ టైప్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ కాంట్ రిటర్న్స్ ఎనీ వాల్యూ. సో వి నీడ్ టు యూస్ వాయిడ్ కీవర్డ్. నాన్ రిటర్నింగ్ టైప్ కి వాయిడ్ అనే కీవర్డ్ వాడి చేసుకుంటాం. అండ్ వన్ సెకండ్ గైస్, ఇక్కడ మెయిన్ ఒకటి పాయింట్ యూజ్ చేయాలి మనం. ఇట్ కాంట్ రిటర్న్స్ ఎనీ వాల్యూ. అండ్ కమింగ్ టు ద రిటర్న్ టైప్, if a method returns any values, we need to use return keyword in the method definition. ఓకే. సో ఇవి టూ మన దగ్గర ఉన్న రెండు మెథడ్ టైప్స్, వాటి యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఇది డెఫినేషన్ వైజ్ గా కంటే ప్రాక్టికల్ వైజ్ గా మనం ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను మీకు ఒకటి చెప్తా ఉన్నాను చూడండి. నాన్ రిటర్నింగ్ టైప్ అంటే రిటర్న్ చేసుకోవాల్సిన పని లేదు. రిటర్నింగ్ టైప్ అంటే ఏదో ఒక డేటాని మనం రిటర్న్ చేసుకోవాలి. సో డెఫినేషన్ వైజ్ గా కంటే దీన్ని ప్రాక్టికల్ గా ఇంకా నీట్ గా చూడొచ్చు. సో ఇది ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ కోసం మాత్రమే డెఫినేషన్. బట్ లాజికల్ గా నువ్వు నేర్చుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా ప్రోగ్రామాటిక్ గా ఉండాల్సింది. దీనికోసం నేను ఇక్కడ ఎక్లిప్స్ లో ఆల్రెడీ మనకి ప్రాజెక్ట్ క్రియేషన్, క్లాస్ క్రియేషన్ తెలుసు. సో ఈ ఎన్క్యాప్సులేషన్ అనే ప్యాకేజ్ లోనే, ఎన్క్యాప్సులేషన్ ప్యాకేజ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇట్ ఇస్ అ ఫోల్డర్. ఇది ఒక ఫోల్డర్. ఈ ఫోల్డర్ లోనే నేను ఇంకొక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తా ఉన్నాను. క్లాస్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? రైట్ క్లిక్, న్యూ క్లాస్. క్లాస్ నేమ్ ఏంటంటే మెథడ్ టైప్స్. మెథడ్ టైప్స్ అనేది క్లాస్ నేమ్. ఫినిష్ చేసిన. సో దీంట్లో నేను మెథడ్ ని క్రియేట్ చేస్తా ఉన్నా. పబ్లిక్ వాయిడ్. ఇక్కడ నేను సింగిల్ లైన్ కమెంట్ అంటే ఏంటి? ఆ లైన్ రాసుకున్నా అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు.
It is a non-returning type method. It is a non-returning type method. పబ్లిక్ వాయిడ్ ఇక్కడ నేను ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తా ఉన్నా. ఈ మెథడ్ నేమ్ ఏంటంటే షో మెథడ్. మెథడ్ నేమ్ ఏంటి? షో. ఓపెన్ మెథడ్ సింటాక్స్ ఏంటి? యాక్సెస్ మాడిఫైయర్, మెథడ్ రిటర్న్ టైప్, మెథడ్ నేమ్ విత్ కంటైన్స్, ఓపెన్ బ్రేస్, క్లోజ్ బ్రేస్. మెథడ్ నేమ్ స్మాల్ లెటర్, క్లాస్ నేమ్ క్యాపిటల్ లెటర్స్, మెథడ్ నేమ్ స్మాల్ లెటర్. ఇందులో మీరు ఏం రాయొచ్చు అంటే సంథింగ్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్. సో ఇందులో నేనేం రాస్తా ఉన్నా, ఐ ఆమ్ షో మెథడ్ ఫ్రమ్ మెథడ్ టైప్స్ క్లాస్. ఓకే. సో ఒక మెథడ్ క్రియేట్ అయింది. దీన్ని నాన్ రిటర్నింగ్ టైప్ అని అంటాం. సో ఇంకా ఇంకా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ రావాలంటే ఎగ్జిక్యూషన్ అప్పుడు చూస్తాం. నౌ సెకండ్ మెథడ్ నేమ్ వచ్చి పబ్లిక్ అనేది యాక్సెస్ మాడిఫైయర్. ఇక్కడ నేను రిటర్న్ టైప్ దీనికి స్ట్రింగ్ అని తీసుకుంటా ఉన్నా. స్ట్రింగ్ డిస్ప్లే ఓపెన్. ఇన్సైడ్ నేను ఏం తీసుకుంటా ఉన్నానంటే స్ట్రింగ్ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు డబల్ కోట్స్ ఐ ఆమ్ ఐ ఆమ్ డిస్ప్లే మెథడ్ ఐ ఆమ్ డిస్ప్లే మెథడ్ ఫ్రమ్ ఐ ఆమ్ డిస్ప్లే మెథడ్స్ ఫ్రమ్ మెథడ్స్ టైప్ క్లాస్. సో ఈ దీనికి ఒక వాల్యూ ఉంది, దీనికి ఒక వాల్యూ ఉంది. ఇక్కడ మనం తీసుకునేది ఏంటంటే, సో స్ట్రింగ్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి క్లోజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నౌ హియర్ ఐఎమ్ యూజ్ రిటర్న్ కీవర్డ్ అనేది యూజ్ చేస్తా ఉన్నా. రిటర్న్ వాల్యూ. సో ఈ వాల్యూకి ఏదైతే వాల్యూ ఇచ్చుంటామో, ఈ వాల్యూ అనే వేరియబుల్ కి మనం ఏదైతే వాల్యూ ఇచ్చుంటామో దీన్ని రిటర్న్ చేయమని అడుగుతా ఉన్నాం మెయిన్ మెథడ్ ఉన్న క్లాస్ లోకి. ఈ స్ట్రింగ్ టైప్ లో డేటా అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది. స్ట్రింగ్ టైప్ లో ఉన్న డేటా అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది. నౌ దీనికి నేను రైట్ క్లిక్, న్యూ క్లాస్. ఈ క్లాస్ నేమ్ నేను ఏమని తీసుకుంటా ఉన్నానంటే test2 అని తీసుకుంటా ఉన్నా. అండ్ దీంట్లో కంట్రోల్ స్పేస్ మెయిన్ మెథడ్ వస్తుంది మనకి. ఇక్కడ మెయిన్ మెథడ్ లో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తా ఉన్నా. ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ సింటాక్స్ ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ సింటాక్స్ వచ్చి నౌ మనం ఏ క్లాస్ లో నుంచి తెచ్చుకుంటా ఉన్నాం? మెథడ్ అనే క్లాస్ నుంచి తెచ్చుకుంటా ఉన్నాం. మెథడ్ టైప్స్ సారీ, ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ కొంచెం తప్పు వచ్చింది. నేను దీనికి రీనేమ్ చేస్తా ఉన్నా. మెథడ్ స్పెల్లింగ్ తప్పు ఉంది. ఓకే. సో ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అది ఓపెన్ లో ఉంది. ఇక్కడ ఓపెన్ లో ఉంది కదా. సో అదేమని చెప్తా ఉందంటే ఆల్రెడీ అది ఓపెన్ లో ఉంది, నేను మెథడ్ నేమ్ ని చేంజ్ చేయలేని అంటా ఉంది. సో నెక్స్ట్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మెథడ్ టైప్స్ ఎంటీ ఈక్వల్స్ టు, ఇది ఆబ్జెక్ట్ మన ఇష్టం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ టైప్ అని తీసుకున్నాను అనుకోండి. టైప్ ఈక్వల్స్ టు టైప్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ మెథడ్ టైప్స్. కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఏమన్నాం మనం? కన్స్ట్రక్టర్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయకపోయినా డిఫాల్ట్ గా అది రెడీ అయిపోతుంది. మెథడ్ టైప్స్ టైప్ ఈక్వల్ టు న్యూ మెథడ్ టైప్స్. నౌ టైప్ డాట్
షో మెథడ్ టైప్ డాట్ షో కంట్రోల్ ఎస్. కంట్రోల్ ఎస్ అంటే సేవ్. ఇప్పుడు నేను ఈ మెథడ్ ని రన్ చేస్తా ఉన్నాను. ఇప్పుడు నాకు ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అయింది? హలో గైస్, నాకు ఇప్పుడు ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అయింది? I am shown method from method type class, sir. ఎస్, ఐఎమ్ షో మెథడ్ ఫ్రమ్ మెథడ్ టైప్ క్లాస్. సో ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఈ మెథడ్ టైప్స్ అనే క్లాస్ ఇక్కడ ఉంది. వన్ సెకండ్, జస్ట్ ఇది పొజిషన్ చేంజ్ చేస్తా ఉన్నాను అంతే. సో ఇక్కడ చూడండి, మెథడ్ టైప్స్ అనేది ఇక్కడ ఉంది. దీంట్లో ప్రాపర్టీ ఏముంది? సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఐఎమ్ మెథడ్ ఫ్రమ్ మెథడ్ టైప్ క్లాస్. సో ఇక్కడ అక్కడ ఉన్న కీ ఇక్కడ ఉన్నది సేఫ్టీగా ఉంది. ఇక్కడికి చేంజ్ చేసుకున్నాం కదా. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి సింగిల్ లైన్ కోడ్స్ లో ఇట్ ఈస్ ఏ రిటర్నింగ్ టైప్ మెథడ్. సో ఇక్కడ కంట్రోల్ ఎస్. నా ఇక్కడ నేను సేమ్ మెథడ్ ని టైప్ డాట్ మెథడ్ నేమ్ ఏంటి? డిస్ప్లే. ఇప్పుడు నాకు ఏం ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి? హలో గైస్, షో మెథడ్ ని కాల్ చేస్తే దాంట్లో ఉన్న ఫంక్షనాలిటీ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఇప్పుడు డిస్ప్లే ని కాల్ చేస్తే నాకు ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి? హలో, సో యాజ్ పర్ రూల్ ప్రకారం ఐఎమ్ డిస్ప్లే మెథడ్ ఫ్రమ్ మెథడ్ టైప్స్ క్లాస్ అని ప్రింట్ అవ్వాలి. బట్ నేను ఇక్కడ దీన్ని కంట్రోల్ ఎస్ చేసి రైట్ క్లిక్ రన్ యాస్ జావా అప్లికేషన్. ఏం ప్రింట్ అయింది ఇక్కడ? ఐఎమ్ షో మెథడ్ ఫ్రమ్ మెథడ్ టైప్ క్లాస్ అని మాత్రమే ప్రింట్ అయింది. సో ఎందుకంటే ఇది డైరెక్ట్ గా మనం దీన్ని రిటర్న్ చేసుకోలేదు. దీన్ని రిటర్న్ చేయాలంటే డేటా టైప్ ఏం వాడినాం? ఇక్కడ స్ట్రింగ్ అనేది వాడినాం. సో ఈ స్ట్రింగ్ అనేది వాడాలి ఇక్కడ కూడా. సేమ్ నౌ స్ట్రింగ్ data equals to type dot display. Now syso system dot out dot println data కంట్రోల్ ఎస్. ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ ని సేవ్ చేసినాను కదా. రన్ మీద క్లిక్ చేస్తే చూడండి ఏం క్లిక్ అయింది? ఐఆమ్ డిస్ప్లే మెథడ్ ఫ్రమ్ మెథడ్ టైప్స్. సో రిటర్న్ టైప్ కి నాన్ రిటర్న్ టైప్ కి తేడా ఇది. ఈ నాన్ రిటర్న్ టైప్ ని డైరెక్ట్ రిటర్న్ చేసుకోవచ్చు. రిటర్న్ టైప్ యూజ్ చేసి దేంతో రిటర్న్ అవుతా ఉంది? స్ట్రింగ్ తో రిటర్న్ అయితే స్ట్రింగ్, ఇంట్ తో రిటర్న్ అయితే ఇంట్. ఓకే, ఇలా మనం రిటర్న్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఓకే,